Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going to cover the second part of buffer solution, which is now kita nak tengok macam mana nak guna basic buffer solution pula. Okay, so let's have a look at what is a basic buffer solution. So kalau kita tengok basic buffer solution class, a basic buffer solution is prepared by mixing a weak base and its salt. So since we are using a weak base, so salt dia akan menghasilkan conjugate acid then. Okay, so for example, if we have ammonia and also ammonium chloride, so reactions that occur in a basic buffer solution would be, kalau untuk kita punya weak base ammonia, so kita akan react dengan water, kita akan dapat NH4 plus and also OH minus. But since this is a weak base class, therefore it is partially dissociated, so the possibility untuk dia dissociate menghasilkan the ammonium ion, which is kita punya conjugate acid dekat situ, macam kurang sikit lah. Okay, so most of the time it will retain as ammonia itself. Okay, but what about kita punya salt pula? So we have ammonium chloride kat sini. So ammonium chloride pula is a salt that is completely dissociate. Okay, so kita akan dapat NH4 plus and also Cl minus dekat sini. So we do have untuk salt completely dissociate. Okay, so we do have kita punya weak base dekat sini, which is ammonia. So kita ada juga conjugate acid kita NH4 plus. So basically untuk kita punya basic buffer solution, dia ada dua benda yang paling banyak dalam tu lah. Satu adalah kita punya weak base tu sendiri, satu lagi adalah the conjugate acid. So in this particular case NH plus conjugate acid, meanwhile ammonia sebagai kita punya weak base. Okay, so the amount of NH4 plus found in the mixture is mainly from the complete dissociation of the ammonium chloride. Okay, so please take note that kita punya conjugate acid, okay, walaupun kita tengok weak base sendiri dissociate menghasilkan NH4 plus, okay, tapi it is partially dissociate je, so sikit je yang jadi yang datang daripada ammonia sebenarnya, tapi yang sebenarnya kita punya NH4 plus ni mostly datang daripada salt sendirilah, since salt is completely dissociate, okay, untuk hasilkan kita punya ni. Okay, so what happened when a small amount of acid is added then? So a small amount of acid meaning acid ada H plus kan? So H plus acid, so acid nak react dengan siapa then? Adakah dia nak react with weak base ataupun conjugate acid kalau dalam basic buffer solution ni? So H plus acid, so of course dia nak react dengan base. So in this case dia akan react dengan weak base, which is the ammonia NH3. Okay, jadi so most of the H plus added will be consumed by the ammonia, which is NH3, to form NH4 plus. So this is the equation then. Okay, so kita ambil ammonia kita and then kita ada H plus added dekat sini, so kita akan dapat ammonium ion. So most of the acid added will be removed this way. So what happened to the concentration of the weak base and also conjugate acid then? Okay, so due to the H plus added into the buffer solution dekat sini, so of course there will be a small changes in terms of dia punya pH. Small changes yang macam mana tu kelas? Adakah dia akan slightly increase kan, slightly decrease? So since we are adding acid, so dia akan slightly decrease then. Okay, so untuk kita punya small change in pH ni slightly decrease actually. Okay, and what happened to the concentration of kita punya ammonia? Ammonia akan since dia consume the H plus, right? So ammonia akan berkurang, meanwhile ammonium ion pula akan bertambah. Okay, so this one kalau kita tambah small amount of acid, so what if kita tambah small amount of base then? So since base OH minus, kalau kita tambah OH minus, so it's a base, therefore dia akan react with acid then, conjugate acid yang ada dalam buffer solution ni. So siapa? NH4 plus then. Okay, so the OH minus will be removed by the ammonium ion NH4 plus, so the ammonium ion react with OH minus to form ammonia and water. Okay, jadi kita akan dapat equation ni kelas. So kita ada NH4 plus react with the OH minus, so NH4 plus sebagai acid, therefore dia yang akan donate H plus dia. Okay, meanwhile OH minus pula dia adalah base, therefore dia akan accept proton. So that is why kita boleh nampak sini ni hilang H plus, so dia jadi ammonia kat sini. Meanwhile OH minus pula dia gain proton, so dia jadi water kat sini. Okay, jadi what happened to the pH? Of course the pH akan slightly change. Okay, but then okay, so most of the OH minus added is removed, hence the pH change only slightly.
slightly apa kelas, slightly menurun ke, slightly increase. So since we are adding a base, therefore yang ni akan slightly increase sebenarnya. Okay, and then what happened to the concentration of kita punya ammonium ion? So since ammonium ion is used to remove the OH minus, therefore concentration dia akan menurun. Meanwhile, concentration of ammonia pula akan meningkat. Okay, so terbalik ni sebenarnya ni. Okay, so yang ni menurun sepatutnya, yang ni pula yang meningkat. Okay, alright. So kita punya, ini kita nak, macam mana kita nak guna Henderson-Hasselbalch pula, macam mana kita nak kira pH for buffer solution bila kita kacau buffer solution tu, ataupun tak kacau sekalipun, macam mana kita nak kira dia. So basically from the equation of the dissociation untuk kita punya ammonia kat atas ni, so kita akan dapat ammonium ion darab dengan concentration of OH minus divide by concentration of ammonia sendiri. So kalau kita rearrange balik in the in terms of concentration of OH minus, therefore kita akan dapat this particular equation here. Okay, jadi bila kita logkan both side, so this is what we get class. Jadi kalau negative log OH minus, that is basically POH kan, and then negative log KB is PKB. Okay, and then kalau kita just rearrange balik supaya dia jadi plus kat situ, so kita akan dapat log NH4 plus divided by ammonia kat bawah tu. So basically kalau kita simplify kan, so kita ada salt dekat atas, okay, yang bawah pula adalah kita punya weak base. Okay, so this is the Henderson-Hasselbalch equation kalau kita guna basic buffer solution. So untuk basic buffer solution, so kita akan kira POH dululah sebenarnya, tapi adakah soalan tanya POH? Usually soalan akan tanya pasal pH, jadi kita kena cari the pH lah pula lepas tu. How? What is the relationship of pH dengan POH? pH tambah POH adalah bersamaan dengan 14. Very good. Okay, so now let's have a look at the example. So a buffer solution is prepared by mixing 400 ml of 1.5 molar NH4Cl solution with 600 ml of 0.1 molar ammonia. So calculate the pH of the buffer solution and then calculate the pH of the buffer solution after the addition of 0.15 molar NaOH, and then kita akan tambah juga 0.011 molar HCl. So this is the addition of strong base, yang satu lagi adalah addition of strong acid. So kena take note lah, tambah base. Kalau kita tambah base, so siapa yang base kacau, base akan kacau acid. Kalau kita tambah acid, siapa yang acid kacau, kita tambah base. So kita kena take note lah daripada NH4Cl ni. So basically daripada NH4Cl kita akan dapat NH4 plus sebenarnya. Okay, ini adalah kita punya conjugate acid. Okay, meanwhile ammonia kita ni pula adalah kita punya weak base. Okay, so kena take note lah bila kita tambah small amount of acid ataupun base tu, nanti dia kacau siapa antara dua ni. Okay, but then now class, in order untuk kita calculate the pH of the buffer solution, we need the concentration of the salt and also the weak base. However, you are not given directly what is the concentration untuk kedua-dua benda tu, but you are given in terms of dia punya molarity and also dia punya volume. Okay, so before you are given molarity and volume, before the kita mixkan together the salt and the weak base together untuk hasilkan the buffer solution. Okay, meaning we have to find out what is the concentration lepas mixing tu berlaku sebelum kita masukkan dalam Henderson-Hasselbalch equation. Okay, so okay, so this part here class, so solution kita untuk hasilkan the basic buffer solution, so we are adding these two together. Okay, so before kita nak calculate the pH of the buffer solution, so kita akan guna the Henderson-Hasselbalch dekat sini. So we need the concentration of ammonium ion and also the ammonia. So ammonium ion is basically the salt kan, ini adalah salt. Okay, so kita kena cari dahulu the concentration untuk ammonia dahulu. So by using the M1 V1 equals to M2 V2, so kita akan dapat cari the new concentration of the ammonia once kita mixkan together the two solution.
Okay, so dapatlah 0.06. And then cari ammonium pula, do the same thing. Okay, and then dapatlah 0.6 molar kat sini. Okay, now we can substitute masuk dalam kita punya Henderson-Hasselbalch. So once kamu masukkan, because Kb value memang dia dah bagi dalam soalan. So here, this one here. Okay, and then kita just masukkan yang kita baru calculate tadi. So kita akan dapat 5.74. So the POH, tapi ini adalah POH because it is a basic solution kan, so we do expect that kalau basic buffer solution it has to be more than 7 dia punya pH. Okay, so this is obviously not the pH yet, ini baru POH. So macam mana nak cari pH? So by using this formula here, so sepatutnya kamu akan dapat 8.26. So the pH of the buffer solution untuk yang ni adalah 8.26. Okay, so ini settle dah question number 1. So let's have a look at question number 2 pula kelas. So calculate the pH of the buffer solution after the addition of 0.15 molar of NaOH. So we know that initially sebelum kita tambah the acid dalam buffer solution ni, this is the initial concentration untuk kita punya salt dengan weak base kita. Okay, so since kita tambah strong base class, so strong base, so dia akan kacau siapa? Dia akan kacau kita punya conjugate acid then. Okay, so NH4 plus react dengan OH minus, therefore kita akan dapat ammonia and also water. Okay, so again sekali lagi Miss nak emphasize, it is very important for you to know how to write equation, because if you don't know how to write the equation, you can't proceed with the calculation part later. Okay, so it's very important untuk faham konsep yang donate proton and also accept proton. Siapa base, siapa acid. Kena faham konsep tu. Okay, so now since kita buatlah ICF table now class. Okay, so kita masukkan je. So kena ada initial, kena ada change, and last kali kita letak final concentration lah. So untuk ammonium ion 0.6 initially, ammonia 0.06, meanwhile the added OH minus adalah 0.15. Okay, so kat sini dapatlah macam ni. Okay, so we have to make sure that kita punya the added OH minus final dia mesti 0. Okay, because kita nak consumekan, habiskan, hilangkan OH minus tu tadi bila dia masuk dalam buffer solution. Okay, so satu benda lah Miss lupa nak pesan sebenarnya, bila ni sekarang ni for now, kalau kamu tengok contoh yang dekat acidic buffer solution, Miss guna acid yang produce kalau dia ada 1 molar HCl, dia akan produce 1 mole HCl, dia akan produce 1 mole of H+, right? Dia 1 to 1 lah dia punya ratio. Even kalau NaOH ni pun, kalau ada 1 mole of NaOH, bermaksud dia akan produce 1 mole of OH minus. So kat situ 1 to 1 dia punya ratio. So be careful kalau kamu dapat acid yang dia punya mole kepada dia punya mole ratio antara acid kepada dia punya H+ ataupun base kepada dia punya OH minus adalah lain dia punya ni. Okay, so kat sini kita immediately guna OH minus, kat sini 0.15 sebab after all NaOH kalau kita dissociatekan dia kita dapat Na plus plus OH minus. So we can see that the coefficient, okay, the ratio antara NaOH dengan OH minus adalah 1 to 1. So that's why kita boleh immediately guna concentration of OH minus kat sini pun adalah bersamaan dengan 0.15 juga. Okay, so okay, so settle this part here. Jadi sekarang ni kita dah ada the new concentration of ammonia and also ammonium ion selepas kita dah tambah the OH minus. Okay, jadi now kita boleh masukkan dalam the Henderson-Hasselbalch yang POH tu tadi. Okay, masukkan. So since we are adding the we are adding base kan, strong base, so we are expecting the pH value to be slightly higher than daripada 8.26. So let's have a look, dapat tak higher than 8.26? So now kita cari pH, so dah jumpa POH, kita kena cari pH pula. So you see kita dapat 8.92, which is slightly higher daripada 8.26. So betul lah, make sense lah. Okay, and then let's have a look dekat the B pula, bila kita tambah 0.011 molar HCl. So since this acid class, so acid dia akan react with base. So which one is our base? Base adalah ammonia. So ammonia akan react dengan the added H+ dekat sini, akan dapatlah NH4+. Okay, so now kita kena proceed with the ICF table.
Okay, so 0.06, so kita guna initial concentration of salt and also base yang kita ada tadi. And then untuk H plus pula kita guna pakai yang 0.011 dekat sini. So kenapa boleh terus straight away guna 0.001? Because kalau HCl ni dissociate, kita akan dapat H plus and also Cl minus. So we can see that concentration antara HCl dengan H plus adalah 1 to 1. So immediately we can use 0.011 juga dekat sini lah. Okay, and then in terms of change, so kita nak completely consume balik the added H plus dalam buffer solution ni tadi. So kita akan minus 0.011 then. So obviously kat sini pun minus 0. Sekejap. This one betulkan ke? Ni adalah minus 0.011. Okay, and then dekat sini plus 0.011. Okay, and then final dia pula, so make sure ini adalah 0. I think dalam nota Miss Mr. salah letak dekat sini, so tolong betulkan. This one sepatutnya adalah 0. Okay, and then yang ni pula akan jadi 0.049 and also yang ni akan jadi 0.611. So now kita dah ada the new concentration of the weak base and also the salt. Therefore kita masukkan dalam Henderson-Hasselbalch untuk buffer solution. So we get 5.84. So bila kita kira pH, since we are adding a strong acid class, so we are expecting the value of the buffer solution will be slightly lower daripada 8.26. So dapat berapa kat sini? So dapat 8.16. So make sense lah. Okay, alright. So settle dah dekat sini. So nanti kamu boleh buat try this 12.0. So this one slightly tricky sikit, especially question number 1 Roman 3. Miss letak star dekat sini because be careful with the addition of the strong base yang dia guna kat sini. Dia bagi CaOH2. So be careful with your concentration of OH minus bila kamu masukkan dalam ICF table letter. Okay, and then kat sini dia ada bagi buat tambahan 1 liter of water pula. So apa yang akan berubah nanti? Concentration of kita punya salt dengan dengan yang ni dia bagi apa? Salt dengan weak base akan berubah nanti. Okay, so nanti kena recalculate the new concentration and then just masukkan dalam the Henderson-Hasselbalch lah. Okay, and then okay, question 2 is very tricky, but if you are able to identify apa unknown yang ada dalam ni, you should be able to get the answer. Just try dulu lah. Jawapan pun dah ada kat situ. Just try your best to do the question. Okay, so one of the importance before we end our lesson on the buffer solution kan, one of the importance untuk kita punya buffer solution ni, the nearest one yang dekat dengan kita sistem buffer ni is actually in our own body. Kita punya darah sebenarnya. Darah kita adalah contoh buffer solution actually. If I'm not mistaken, kita punya darah is slightly alkaline. It is almost 7.5 macam tu. So dia akan try to maintain dia punya pH around that lah, no matter apa yang kita consume sekalipun. And then nanti dia akan try to ni balik, kita regulate balik kita punya darah supaya dia dapat around 7.5 juga. Okay, so yeah, that's it class pasal buffer solution. Thank you. Assalamualaikum.